Takuda kuita suggested solutions homework 4.0. Number 1 yakatorwa from Cambridge November 2008 paper 1 yakanzi iyo arrange these fractions in order starting with the smallest then show all your working. Question iyi ine 2 marks. Saka zvatinoita kuti tisolve this question, fractions atapiwa ndi 4 over 5, tikapiwa zvakare 9 over 10. We also have 17 over 20, 21 over 25, and 41 over 50. What we need to do is we need to express them under one common denominator, because as we have explained in our previous video, kana tichida kucompare fractions, they should be under one common denominator. So what is going to be our common denominator? Tikatarisa denominators edu tina 5, 10, 20, 25 na 50. We can see by investigation kuti our common denominator must be 100. So here we have our division line, then we have 100. Tikati 5 into 100, it is 20. Tikazoti 20 times 4, we get 80. Tikati 10 into 100, tinowana 10. That 10 times 9, it's 90. Tikati 20 into 100, tinowana 5. Tozoti 17 times 5. So itogona kuiweka here 17 times 5. Tikati 5 times 7 is 35. So we have 3, we carry 3. 5 times 1 is 5, 6, 7, 8. Kureva kuti our answer here is going to be 85. Tikati 25 into 100 ndi 4. Tozoti 4 times 21. So 21 times 4. 4 times 1 ndi 4. And 4 times 2 ndi 8. Saka here we have 84. Tikati susu 50 into 100 ndi 2. Tikazoti 2 times 41 tinowana 82. Saka here we have to check for arithmetic accuracy. Zvatofanirwa kuita whenever we are solving these problems. Cheka kuti hauna kuita mistakes here arithmetically. Meaning kuti hauna kuita mistake pakumultiplier, pakuadda, pakusubtracta, pakudivida. So tikati 5 into 20. Muri kuona kuti 5 achapinda muna 10 twice. Then opinda muna 0 ka0. Kureva kuti it's 20, and 20 times 4 of course it's 80. So this is correct. 10 into 100 ndi 10. 10 times 90 90. It's correct. 20 into 100. Mazero achakanzelana. 2 into 10 ndi 5. 17 times 5 ndi 85. Correct. 25 into 100 ndi 4, because we know kuti we have 25 are 4. 25 plus 25 ndi 50 plus 25 75 plus 25 100. So 25 into 100 ndi 4. 4 times 21, the calculator panapa gave us 84. 50 into 100 ndi 2. Then 2 times 41, which is the same as saying 41 plus 41, we get 82. Tada, so let us go back to our question and see kuti what are the demands of our question. Question yedu iri kuti arrange these fractions in order starting with the smallest. Saka we have to start with the smallest. Saka ta express every fraction under a common denominator. So we need now to write starting with the smallest. Saka what is the smallest number? Pama numbers are going to constitute our numerators. 80, 90, 85, 84, 82. It is 80. Saka number iri correspond with 80 over 100 ndiani ndi 4 over 5. Saka our smallest number is 4 over 5, our smallest fraction. Then from 80 we go to 82. Kureva kuti we now have 41 over 50. Then from 82 to 84, saka takunyora 21 over 25. Then from 84 to 85, saka takunyora 17 over 20.
Then from 85, finally we have 90 over 10, which is 9 over 10. 90 over 100, which becomes 9 over 10. So this is going to be our final answer. Saka pane zvinhu zvandoda kukuratidzai panapa. Chekutanga ndechekuti, can you see kuti it's virtually impossible kuti wakangotarisa mafractions aya wotoziva kutoti hombesa ndeipi, dikisa ndeipi, kana kutoziva their order, their ascending order, kana kuti arranging them in an order starting with the smallest. It's actually impossible. That is why we have to express it under a common denominator. Then chimwe chinhu chandoda kuti muone icorrespondence. Muri kuona here kuti 4 over 5 iri kukorresponda kana kuti kuenderana na80, which is 8 over 100. Then 9 over 10 iri kuenderana nawo na90 over 100. 17 over 20 iri kuenderana na85 over 100. 21 over 25 iri kuenderana na84 over 100. And 41 over 50 iri kuenderana na82 over 100. This is going to be our final answer. Before we go to number 2, there is something we have to learn. We want to consider the idea of a common denominator. Nemhaka yei kana tichida kukombeya zvinhu, for example, toda kukombeya 1 over 3 na 2 over 5. And why do we have to express them under a common denominator? Saka ngatizviitei tuone. Panapa common denominator yatinogona kuwana by multiplying our denominators is actually 15. Tikati 3 into 15 ndi 5, 5 times 1 ndi 5. Tikati 5 into 15 ndi 3, 3 times 2 ndi 6. Saka panapa of course 6 over 15 is greater than 5 over 15, and our answer would be 2 over 5 ihombe kunani? Kuna 1 over 3. But tiri panapa manje, let us do this. Zvinomborevei kuti tai-expressa 1 over 3 na 2 over 5 under a common denominator. Tinogona kuputsa this compound fraction tobva tai-separata into single fractions. Kureva kuti kana tiina 5, then panapa ngatidzokorodzei kunyora zvanga zviripo. Saka panapa ngatiisei again kaasterisk kanaka. Saka kana tiina 5 then 6 tot over 15, tinogona kuinyora yakati iyo 5 over 15. Then panapa toisa kaasterisk zvakare toti 6 over 15. And tikada kuredusa iyi to its simplest terms, tikati 5 into 5 ndi 1, then 5 into 15 ndi 3, saka i 1 over 3. 1 over 3 ish. Muri kuona correspondence iri panapa. Tikada kuredusa iyi zvakare, tikati 3 into 6 ndi 2, tobva tati isusu 3 into 15 ndi 5. Then here correspondence again. Saka the reason why we express under a common denominator kuitira kuti tikombe inhau yekuti kana tikaexpressa 1 over 3 na 2 over 5 under a common denominator, tinenge tisina kuouta mafractions, tinenge tangomanyora in such a way yekuti ane common denominator, kureva kuti takukwanisa kukombeya tichishandisa manumerators kuti hombe ndeipi, iki ndeipi. Saka reason yataputsira this compound fraction ina 5, 15, 6, 15 inhau yekuti tikuratidzei kuti tikazviputsa zvichangodzokera kuna 1 over 3 na 2 over 5. So this is the idea of a common denominator. I hope mabata kuti ndachizama kutsanangura kuti kudini. Saka tiri panapa you can actually see kuti 4 over 5, 9 over 10, 17 over 20, 21 over 25, 41 over 50 tazvinyora under this common denominator 100. Tikatora separately 8 over 100, 9 over 100, 85 over 100, 84 over 100 na 82 over 100 zvinodzokera kumafractions aya. We can take for example, panapa pa second fraction apa tina 90 over 100. Saka 90 over 100 tikada kuiredusa mazero aya yakakanzelana yatova 9 over 10. So this is the reason why tichiexpressa under a common denominator inhau yekuti the common denominator inoita kuti mafractions edu afanane virtually in such a way yekuti looking at the numerators
we can compare kuti hombe ndeipi diki ndeipi. Saka tapedza nenumber 1. Handei kunumber 2. Number 2 taken from Cambridge November 2018 paper 1 part A iri kuti we have to add 1 over 8 plus 2 over 5. Saka tikuda kuadda 1 over 8 plus 2 over 5. Saka chekutanga we need a common denominator. Panapa haizi clear kureva kuti tishandisa investigation hatigoni kuiwana. Saka what we have to do is we just multiply my denominators edu. 8 times 5 ndi 40. Saka takuti isusu 8 into 40 ndi 5. Remember takamboratidza pataita alternative methods in our is it lesson 3.0 takaratidza zviri kuitika panapa. Alright, let us do this rather. Saka instead of kunyora iri 48 times 5 ngatiinyore iri 8 then 5. Saka 8 into 8 bracket 5 ma 8 achachekana achasara na 5. 5 times 1 ndiani ndi 5 toti plus 5 into 8 bracket 5 ma 5 ochekana tosara na 8. 8 times 2 ndiani ndi 16. So this is going to be equal to 16 plus 5 ndi 21 dividing 8 times 5 ndi 40. So this is going to be our final answer. Saka now ingoripo panapa pa common denominator. Kana common denominator yedu isiri clear takatarisa ma denominators, tinongo multiply ma denominator acho. In that way tinotowana the common denominator, which will also be the lowest common multiple. If you need to revise the lowest common multiple, you can check pa lesson 1.0, lesson 2.0 ne lesson 3.0. Saka A tatoita zvatopera. Takuda kuita B. Saka B iri kuda kuti multiply 0.04 times 0.11. Saka panapa tichashandisa two methods. Method number 1 yandinokurudzira tichati 0.04 times 0.11 todai so. Then takatarisa panapa we are going to see kuti we put a placeholder panapa. Handika placeholder iyi taiisira kuti timbotanga tamultiply tichishandisa 1e. Saka virtually taita take this one kana to put this one on hold kuti tishandise 1e kumultiply. 1 times 4 ndi 4, 1 times 0 ndi 0 and 1 times 0 ndi 0. Saka placeholder inoshanda kuita keep this one on hold. Handiti tikaiholda tombotanga tamultiply tichishandisa 1e, then takudzokera ku 1 inoi. 1 times 4 ndiani ndi 4, 1 times 0 ndi 0 and 1 times 0 ndiani ndi 0. Then we are going to add these two. Kama adda 0 plus 4 ndi 4, kati 4 plus 0 tina 4 zvakare, 0 plus 0 ndi 0 and here we also have 0. Then takuverenga ma decimal places edu 1 2 3 4 panapa 1 2 3 4 koma iri panapa, saka chawedzera imwe placeholder panapa kuitira kuti answer yedu ive 0.0044. This is our method number 1. Let us employ method number 2. Method number 2 ndeyekuti tirikuda kuconverta 0.04 na 0.11 into fractions. Saka izvi tichazviita tichishandisa our decimal point system. Saka panapa ma units, tens, hundredths, units, tens and hundredths. 0.04 inenge iri 4 over 100 and then multiplying 0.11 inenge iri 11 over, because yekupedzisira 100ths, saka it's over 100. You see? Saka takuda kumultiply izvi. Tikati 4 times 11 tinowana 44. So this is equal to 44. Then 100 times 100. So panapa tangoita that traditional way of multiplying fractions, numerator by numerator, denominator by denominator.
100 times 100 inenge iri 10,000 rather, kana kuti 1 ine 4. Then manje takuda kudivida iyi, which is 10,000 into 44. Tichati 10,000 into 10,000 ndi 1. Tobva tati 10,000 into 44 ndi 0, tobva taisa decimal place. 10,000 into 440 ndi 0, another decimal place. 10,000 into 4,400 ndi 0, another decimal place. 10,000 into 44,000 ndi 4, another decimal place. 10,000 into 40,000 ndi 4. Saka here we have 0,0044, which is also the same answer as in method number 1. So the reason yandati mushandise method number 1 in a way kuti it takes you directly to the answer. You see? But panapa manje vanhu vazhinji vanokanganisa pakuzodivide apa. Vanhu vazhinji havagoni kudivide number yakaita se 10,000 into 44. So if you find this difficult, opt method number 1 sezvandapa as part of my instructor's discretion. So this is going to be number 2 yedu. We have exhausted it. Let us go to number 3. Number 3 iri kuti, it's Cambridge June 2018, paper 1. Arrange the 5 numbers in order starting with the smallest. Saka before we even think of arranging anything, toda kutanga taexpressa these decimals as fractions. Saka as fractions anenge ari chii? 0,05 inenge iri 5 over 100. Saka panapa tichadzokorodza hedu kunyora our decimal point value system, but you can see kuti it's 0,05, saka units, tens, hundreds. That's why it's 5 over 100. 0,3 inenge iri 3 over 10. And then 1.3 inenge iri 1 and 3 over 10. Ndichaexplaina panapa. Then 1.2 i 1 and 2 over 10. And 0,2 inenge iri 2 over 10. Saka zvaitika panapa ndozvamboitika in is it lesson 4.0 pandanga ndichiti no, it's actually yes, it's lesson 4.0, but video ratagadzira tichiprovide the homework. Pandanga tichiti there is a transition between a decimal to a mixed number. Saka aya maunits anonyorwa akadaro, then part yemadecimal you express watishandisa the decimal value point system. Understand? So ndozvazviri. Saka ngatichiinyorai zvakare mafractions aya, but this time tichiexpressa mixed numbers aya as what? As improper fractions. Saka panapa again we have 5 over 100, we have 3 over 10, we have 10 times 1 to 10 plus 1, so it's 13 over 10. We have 10 times 1 to 10 plus 2, 12 over 10, and we have 2 over 10. Saka zvachaita panapa tichati this is equal to, then hapana chataredusa, takutongesa chi ziline redu, then common denominator takutongoona kuti ndi 100. Tikati 100 into 100 ndi 1 times 5, tunoona futi chi 5. Tikati 10 into 100 ndi 10 times 3, 30. 10 into 100, 10 times 13, 130. 10 into 100 to 10 times 12, 120. And 10 into 110 times 2 the 20. Anditi. Then tikatarisa panapa zvanzi in order starting with the smallest. Pakunyora answer yedu, zvatichaita ndezvekuti hatichanyori ari mafractions, takunyora ari madecimals atapiwa in our question. Saka question yati arrange the 5 numbers in order starting with the smallest. Saka tikuona kuti the smallest takatarisa manumerators edu, it's 5 over 100. Yet 5 over 100 iri associated with 0,05. Saka pakunyora panapa, please maintain this order kuitira kuti usazokanganisa kana wapa this stage. Saka here we have 0.05 ndo smallest,
then from 5 we go to 20, saka yava 0,2, then from 20 takuenda kuna 30, saka yava 0,3, then from 30 yava 120, saka 1.2, point ngatiise dot kuti vazvisiyane, then ombesa ndi 1.3. Muri kuona? Saka this is going to be our final answer. 0,05, 0,2, 0,3, 1,2 na 1,3. Handika. Saka panapa, as part of your homework, you can actually try solving this uchishandisa ma-fractions ari reduced. Saka 5 over 100 inenge iri 1 over 20. Then panapa 3 over 10 yodzoka yakadaro, 13 over 10 yodzoka yakadaro, then 12 over 10 ichaita 6 over 5, and 2 over 10 ichaita 1 over 5, of which togona ngoitsokodzera yakakwana panapa. Saka common denominator yedu ndi 20. Chati 20 into 21, 1 times 1 ndi 1. Then tobva tati 10 into 20 ndi 2, 2 times 3 ndi 6. 10 into 22, 2 times 13 ndi 26. 5 into 20 ndi 4, 4 times 6, 6, 12, 18, 24 ndi 24. And then 5 into 20 ndi 4 times 1 ndi 4. Saka panapa takatarisa panapa tichikombea tichaona kuti dikisa inge iri 1 over 20 iri associated with an 0.05, kuchitevera ina 4 iyi 1 over 5 which is 0,2, blah blah blah. Zvakafanana izvi, muchaona kuti zvakafanana. You can do this as a homework. Andika, but it's the same thing. But reason yandaregera kutora this method and ndichiprefer kungobva panapa ndakatonanga apa inhau yekuti common denominator yedu 100 yaizongobuda easily. But this is how we do it. Let us go to number 4. Number 4 yakanzi iyo, it's Cambridge June 2018 paper 1. Evaluate A 4 over 11 minus 2 over 7, then B 0,9 times 0,11. Saka A yedu tina 4 over 11 minus 2 over 7. Panapa pana chitsotsi, hatina imwe nhamba inopinda muna 11 na 7 kunze kwa 77. And the reason yatinayo, kana kuti the lowest number rather, yekuti 11 na 7 zopinda mairi singasiye remainder ndi 77. It's because 11 is a prime number, 7 is a prime number. So because of that, we just have to multiply the denominators to get the common denominator. 11 into 77 is 7. 7 times 4. 7, 14, 21, 28. So it's 28 minus 7 into 77 is 11. 11 times 2 is 22. So this is going to be equal to, what is 28 minus 22? Of which 28 minus 22 zvakangofanana nekuti 8 minus 2, which is 6. So our answer is 6 over 77. We don't have a factor inopinda muna 6 na 77. We do not have. So this is our final answer. Then pa B panapa tina 0,9 multiplying 0,11. So panapa manje handisi kuda kuita method number 2 pamusana pe complication yekuzodivide zifraction area. You remember. Maybe let me bring it to your remembrance. Because of this complication, and this is complicated, and this could kuita method number 2. We are going to stick to method number 1, which is this one. Saka panapa manje tichaisa futi 0 to hold this, tidile na 1. 1 times 9 ndi 9, 1 times 0 ndi 0. Then takudzokera ku 1 inoi. 1 times 9 ndi 9, 1 times 0 ndi 0. We add these two. So it's 0 plus 99, 9 plus 0 ndi 9 again, then 0 panapa yodzoka yakadaro. How many decimal places? 1, 2, 3. Saka 1, 2, 3. Koma iri panapa towedzera imwe placeholder. This is our final answer, 0,099. You can also do it as your homework. Just practice kana uchida ku multiply 9 over 10 multiplying 11 over 100. Uonera kuti chakuunza this answer. You can do it as your practice, private practice.
Okay, let us go to our last question, number 5. Number 5 iri kuti iyo it's Cambridge November 2017 paper 1. Part A iri kuti 6/7 minus 3/5. Our common denominator, because 7 is a prime number, we have to multiply my denominators. Saka maybe as some hint, kana ma denominators ako aine prime number mkati, you just have to multiply my denominators kuti one common denominator. So 7 times 5, that's 35. 7 into 35 ndi 5, 5 times 6 ndi 30, subtracting 5 into 35 ndi 7, 7 times 3, 7, 14, 21, 21. So this is going to be equal to 30 minus 21 ndi 9 over 35. We do not also have a factor inopinda muna 9 na 35. We do not have. Saka 8 atopedza nayo. Then B manje iri kuti 90 over 0.45. Panapa manje we are going to employ two methods. Method number 1 ndeyekuti chatarisa ma decimal places. Toona kuti we only have a decimal mu denominator. In order for us to make this a whole number, we multiply by 100 over 100. 100 is informed by the number of decimal places here. Since tine 2 ma decimal places, ma 0 edu anofanira over 2 per our common multiplier. Saka this then is going to be equal to 90 times 100 ndi 9000. Kana chimultiply zvine ma 0 acho anongoita accumulate kureva kuti tine 01 panapa, tine ma 02 panapa, answer yedu ine ma 03. Then 9 times 1 ndi 9. Dividing. Tika multiply 0.45 times 100 tichawana 45. Handiti? You can check this on your own. Saka tikazoti now 45 into 45 ndi 1. 45 into 90 ndi 2. 45 plus 45 ndi 90. You see, you can also check. Saka panapa taana 200 over 1. Saka answer yedu ndiani? 200. Done. Oro method number 2 yedu. Zvatangachigona kuita, tachigona ngoti 90 handiti divided by 0.45. Yobva yaita 90 divided by inoyi toinyora tichishandisa our decimal value point system inge iri 45 over 100. Saka this will be equal to 90 multiplying 100 over 45, of which mukazvitarisisa muchaona kuti iyi yabva yatodzokera panapa, because 90 times 100 ichatipa 9000 and 45 times 1 inongotipa 45. So this is going to be our suggested solutions. Tatoweka question 1 up to question 5. If you have any questions pertaining to mawekero ataita, you are free to ask in the comments section or ask me directly. Otherwise, thank you for your attendance to this lesson.